Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Skyrim Special Edition, de onde paramos, na DLC da Dawnguard. Estamos no mundo dos mortos e possivelmente esse daqui seja o vídeo final da exploração dessa área, tá? Falta poucas localizações pra gente dar uma passadinha, aquela geral básica, pegar os itens, né? Coisa que de importante pra gente já não falta mais. Nesse vídeo também iremos terminar aí a missão das cartas, né? Já somando desde o início da nossa exploração. Falta pouca coisa pra gente encerrar ela também, beleza? E com isso, falar com a mãe da Serana e a gente dar continuidade à história principal e seguir em frente com a DLC, né? O bicho tá lá dentro. Eu vou dar uma volta aqui no lugar pra ver se eu encontro os orbes que eu preciso acertar com o arco. Dei uma passadinha lá no fundo também, mas não tinha nada. Lá perto do muro. Aí eu voltei pra cá, né, pra gente continuar. Acabei encontrando aí ó, os dois orbes verdes pra gente acertar ali com a flecha. Rapaz, pegou em cima aquilo ali, viu? Não acertei não, mas beleza. Tá ótimo. E agora sim, vamos entrar lá, matar o inimigo e pegar o que tiver aí dentro. A gente partiu, continuando a nossa jornada aqui. Chegamos nessa localização. Interagindo um pouco com as almas que eu acabo encontrando também no caminho, porque a gente vê o pensamento aí, né? Dessas almas que, vamos dizer que algumas morreram mesmo e outras estão presas aqui dentro por causa dos caras aí, né, mano? Porque os malucos meio que faz um pacto ali e te prende aqui, né? Eternamente. Bom, aqui tem um cristalzão. Beleza. Já tem um orbe verde ali pra gente acertar. Pelo jeito deve ter outro por aí, viu? Vou ter que procurar ele agora. Vamos dar um rolê? Opa! O que foi que aconteceu aí? Ah, os inimigos já levantou. Padrão, né? Ainda bem que é tudo fraco. Eita, errei. Foi. Beleza, tudo tranquilo. Ah, olha onde tá o outro orbe ali, mano. Caraca, tá bem escondido esse aqui, hein? Abrimos o portão. Vamos dar uma olhada, né? No baú que tá ali também. Tem uma alma aí. Não sei se vai dar pra interagir com ela. Sumiu. Olhar atrás do baú também pra ver se não tem uma carta. E a gente continua. Vamos lá, passar por mais um gate aqui também. É o do cemitério. Tem outro na frente, padrão. Quero liberar todas as áreas aqui. Stay sharp.
Eita, Serana. Caramba, hein, fia. Espera eu chegar no bicho, pelo menos. Esse aqui tem vida comparado ao outro ali. Beleza. Tudo tranquilo. Deixa eu passar no gate ali. Pra gente entrar nessa área aí também. Tem um cristal em cima. A entrada parece ser por aqui. Tranquilo. Parece ser meio labirinto isso daqui. Vamos dando uma olhada em tudo primeiro. Pra gente ver se não tem nenhuma entrada aqui escondida. Em terceira pessoa fica um pouquinho complicado ali. Aparentemente não tem uma carta aqui. Where'd you come from? That'll teach you. Não tem muitos inimigos também, né? A gente vê um ou outro aí. A parte boa é que assim, dentro do mundo dos mortos a gente encontra bastante o coração de Daedra, mano. Isso é uma coisa legal. Aqui é o portão fechado, né? Não sei se tem como abrir isso aí, mas... tranquilo, também não tem nenhuma necessidade de abrir ele, né? A gente já tá dentro aqui mesmo. Só vou olhando nos cantos, vai que tem alguma coisa escondida, né? Não sei. Aqui parece ser o caminho correto, ou não? Não, eu acho que é por aqui mesmo. Que porra é essa aqui? Inimigo. Lugar fechado, tranquilo. Ali é pra subir, beleza. Padrão, né? Aqui tem inimigo com certeza. Só de olhar no mapa ali você já sabe já. Bom, só subir. Beleza. Aparentemente não tem inimigo por aqui. A gente tem aquele cristalzão no meio ali que fica roubando vida. Normal, né? Da gente encontrar aqui no mundo dos mortos. Só conferir, mas eu acho que não tem nada por aqui não. Vamos passar ali no meio? Beleza. E aqui nessa parte eu fiz uma leve cagadinha, tá? Eu até dei um corte aqui no vídeo pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eu acabei esquecendo a porra de uma carta bem aqui embaixo, mano. Que beleza, velho. Olha só, né? A nossa situação. Maravilhoso. Mas tá bom. É coisa que acontece. Na hora que eu passei na exploração aqui, eu fui direto. Eu nem olhei pra trás. E a carta tá muito bem escondida ali. Eu nem reparei nela.
Let's take a look. Eu não lembro se eu acabei mostrando essa carta aqui em algum vídeo, tá? Porque eu vim depois nela. Porém, se eu mostrei é coisa que acontece. Se não, é uma carta que vai estar faltando aí na gravação. Que fica bem na localização onde a gente tem aquele vendedor que troca a casca da alma, tá? Ela fica em cima desse barril aí, ó. E vamos finalizar a exploração. Aí, como padrão, continuei a minha caminhada aqui pelo mundo dos mortos, em busca ali de deixar todas as áreas branco, explorado, com os inimigos eliminados, né? E a gente dando uma olhada pra ver o que que tem lá de loot. A gente acaba de chegar nessa área aqui também. Aparentemente não tem mais inimigos. Então é só a gente dar uma olhadinha aqui e vazar. É isso mesmo, não tinha mais nada não. Aí nessa parte a gente tá indo na caminhada pra entregar pro cara lá as 10 páginas do livro dele. You did it. You have all of my pages. Finally. I never thought I'd see these again. These pages meant the world to me. Thank you. Now, Volume 2 begins. What else? Oh, wait a moment. Here, I want you to have these before you go. A pristine copy of my first volume. Only one in print, actually. And take this as well. Seeing as Saint Jib has ascended to pure spiritual form, I won't need it any longer. Bom, mais uma missão secundária completada, todas as páginas são removidas do seu inventário e a gente vai continuar a missão principal da DLC. Mother? Mother! Can't be. Serana? Is it really you? I can't believe it! Serana, what are you doing here? Where's your father? He doesn't know we're here. I don't have time to explain. I must have failed. Harkon's found a way to decipher the prophecy, hasn't he? No, you've got it all wrong. We're here to stop him, to make everything right. Wait a moment. You've brought a stranger here? Have you lost your mind? No, you don't... You, come forward. I would speak with you. So how has it come to pass that a vampire hunter is in the company of my daughter? It pains me to think you'd travel with Serana under the guise of her protector in an effort to hunt me down. Coming from one who murders vampires as a trade, I find it hard to believe your intentions are noble. Serana has sacrificed everything to prevent Harkon from completing the prophecy. I would have expected her to explain that to you. You think I'd have the audacity to place my own daughter in that tomb for the protection of her Elder Scroll alone? The scrolls are merely a means to an end. The key to the tyranny of the sun is Serana herself. When I fled Castle Volkihar, I fled with 2 Elder Scrolls. The scroll I presume you found with Serana speaks of Ariel and his arcane weapon, Ariel's bow. The second scroll declares that the blood of Cold Harbor's daughter will blind the eye of the dragon. Like myself,
Serana was a human once. We were devout followers of Lord Molig Bal. Tradition dictates the females be offered to Molig Bal on his summoning day. Few survive the ordeal. Those that do emerge as a pure-blooded vampire. We call such confluences the Daughters of Cold Harbor. Now you're beginning to see why I wanted to protect Serana, and why I've kept the other Elder Scroll as far from her as possible. If Harkon obtained Ariel's bow, and Serana's blood was used to taint the weapon, the tyranny of the sun would be complete. In his eyes, she'd be dying for the good of all vampires. And how exactly do you plan on stopping him? If you believe that, then you're a bigger fool than I originally suspected. Don't you think I weighed that option before I enacted my plans? You care nothing for Serana, or our plight. Whether or not you've become one of us in order to survive the Soul Cairn, you're still a vampire hunter at heart. You're here because we're abominations in your mind. Evil creatures that need to be destroyed. Serana? This stranger aligns herself with those that would hunt you down and slay you like an animal. Yet I should entrust you to her. This stranger has done more for me in the brief time I've known her than you've done in centuries. How dare you? I gave up everything I cared about to protect you from that fanatic you call a father. Yes, he's a fanatic. He's changed. But he's still my father. Why can't you understand how that makes me feel? Oh, Serana, if you'd only open your eyes. The moment your father discovers your role in the prophecy, that he needs your blood, you'll be in terrible danger. So to protect me, you decided to shut me away from everything I cared about. You never asked me if hiding me in that tomb was the best course of action. You just expected me to follow you blindly. Both of you were obsessed with your own paths. Your motivations might have been different, but in the end, I'm still just a pawn to you too. I want us to be a family again. But I don't know if we can ever have that. Maybe we don't deserve that kind of happiness. Maybe it isn't for us. But we have to stop him, before he goes too far. And to do that, we need the Elder Scroll. I'm sorry, Serana. I didn't know. I didn't see. I've allowed my hatred of your father to estrange us for too long. Forgive me. If you want the Elder Scroll, it's yours. Your intentions are still somewhat unclear to me. But for Serana's sake, I'll assist you in any way that I can. Yes, I've kept it safely secured here ever since I was imprisoned. Fortunately, you seem to have already killed the keepers maintaining the barrier around these ruins. Yes. Please, follow me. One more word of warning. There's a dragon that calls itself Durnevere roaming the Cairn. The Ideal Masters have charged him with overseeing the keepers, and will undoubtedly investigate the fact that the barrier has fallen. E aí a gente dá continuidade à história principal, né? Onde a gente vai enfrentar o dragão lá agora. O detalhe maior é que dá pra reparar que alguns diálogos, eles dão uma certa mudada, né? Porque se vocês repararem bem, quando a gente era um vampiro, a Valérica, ela não tinha vindo tão agressiva igual ela veio agora, né? Então, tipo, até a conversa dela o início dela é bem mais agressivo, porque ela entende como se a gente é um caçador de vampiro. E a gente meio que é e não é ao mesmo tempo, né? Nessa DLC. Wait, I hear something. Who's there? E o bichão tá vindo aí, ó. Agora a gente precisa matar o dragão. Up ahead. Bom, mudou nada, né? Basicamente o combate é o mesmo, a gente só precisa vir aqui e derrotar ele. Ele não chega a ser um dragão lá muito overpower, não. Ai, caramba.
caveirinhas aparecendo aqui. Então vai. Só eliminar o dragão pra gente continuar a história principal aqui. Forgive my astonishment, but I never thought I'd witness the death of that dragon. Volumes written on Durnevere allege that he can't be slain by normal means. It appears they were mistaken. Unless... the soul of a dragon is as resilient as its owner's scaly hide. It's possible that your killing blow has merely displaced Durnevere's physical form while he reconstitutes himself. Minutes, hours, years, I can't even begin to guess. I suggest we don't wait around to find out. Now, let's get you the Elder Scroll and you can be on your way. That's it. That's the last scroll. Come on, let's take it to Dexion. Now that you've retrieved the Elder Scroll, you should be on your way. I have no choice. As I told you before, I'm a daughter of Cold Harbor. If I return to Tamriel, that increases Harkon's likelihood of bringing the tyranny of the sun to fruition. I appreciate your concern for me, but Serana is all that I care about. You must keep her safe at all costs. Remember that Harkon is not to be trusted. No matter what he promises, he'll deceive you in order to get what he wants. And promise me you'll keep my daughter safe. She's the only thing of value I have left. Beleza, então a gente precisa retornar pra Tamriel. A gente agora só vai conversar com o dragão ali fora também, né? Stay your weapons. I would speak with you, Quinarin. Cursed, not dead. Doomed to exist in this form for eternity. Trapped between Laas and Enoch. Between life and death. I believe in civility among seasoned warriors, and I find your ear worthy of my words. My claws have rended the flesh of innumerable foes, but I have never once been felled on the field of battle. I therefore name you Quinarin, or Vanquisher in your tongue. Your words do me great honor. My desire to speak with you was born from the result of our battle, Quinarin. I merely wish to respectfully ask a favor of you. For countless years I've roamed the Soul Cairn in unintended service to the Ideal Masters. Before this, I roamed the skies above Tamriel. I desire to return there. I fear that my time here has taken its toll upon me. I share a bond with this dreaded place. If I ventured far from the Soul Cairn, my strength would begin to wane until I was no more. I will place my name with you, and grant you the right to call my name from Tamriel. Do me this simple honor, and I will fight at your side as your Graze Mazen, your ally, and teach you my Thum.
Trivial in your mind, perhaps. For me, it would mean a great deal. I don't require an answer, Quinarin. Simply speak my name to the heavens when you feel the time is right. In my language, the Quinarin is the vanquisher, the one who has bested a fellow Dova in battle. Even in the Soul Cairn, the defeat of the World Eater has reached my ears, Dova King. You may not be Dova, but the defeat of Alduin earns you the right of title. There was a time when I called Tamriel my home, but those days have long since passed. The Dova roamed the skies, vying for their small slices of territory that resulted in immense and ultimately fatal battles. I was, but unlike some of my brethren, I sought solutions outside the norm in order to maintain my superiority. I began to explore what the Dova call Elok Dilan, the ancient forbidden art that you call necromancy. The Ideal Masters assured me that my powers would be unmatched, that I could raise legions of the undead. In return, I was to serve them as a keeper until the death of the one who calls herself Valerica. I discovered too late that the Ideal Masters favor deception over honor, and had no intention of releasing me from my binding. They had control of my mind, but fortunately they couldn't possess my soul. Free? No. I have been here too long, Quinarin. The Soul Cairn has become a part of what I am. I can never fully call Tamriel my home again, or I would surely perish. I only hope that you will allow me the precious moments of time there, through your call. E é isso aí, pessoal. De momento a gente encerrou todo o mundo dos mortos. Foi tudo aí explorado. As missões secundárias também foi todas completadas. Agora a gente precisa voltar lá pro castelo, continuar a história principal e esse tipo de coisa. Já recebemos o shout novo aqui também. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu, falou e até a próxima.